It's nice. Okay. Yeah. What is the change you can feel now, like after qualifying the examination? Perceptive. Yes, yes, you continue. Relief. Yeah. So That now we don't have to study again the same syllabus. Yes, yes. Okay, so you are all comfortable with English, or we can speak English also, or anyone from like Hindi wants to talk in Hindi. Both Comfortable bilingual. in. Yes, Okay, yes. okay, okay. So let's start with the Khushbu. Hello, Khushbu. Hello, You ma'am. can tell me about your journey. Tell us about the journey of qualifying the JRF examination, and in which subject you home. So, ma'am, let me tell you in brief. So, I have completed my graduation as well as master's from Dalbagh Educational Institute, Agra, with specialization in human development. So, my branch was human Okay, so development. you are from Agra. And this was, Yeah, I'm also. yes, ma'am. I've seen you. I've Okay, seen okay. you. Okay, so you have done masters from there. Uh, yes, ma'am. Okay, Bachelor's as well okay. as master's. Yes, ma'am. And this was my Okay. second attempt. Yes, ma'am. First attempt was in July 2022. And the second one was in December 2023. Okay, that's great. Uh, Yes, ma'am. and when you have passed the masters, like from the Albag. Yes, ma'am. Further, I continued with the B.Ed from there. Okay, Yes, okay. ma'am. सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो वो बीएड के साथ ही दिया था. यस मैम. Oh, that's great. यस मैम. So, how you got to know about the LCI? My classmate Ayushi, she told me about the LCI. So उन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करी थी एंड शी टोल्ड मी कि लेट्स हैव अ लुक. तो मैंने फिर बात करी थी. Ayushi from दयालबाग. शी इज अ from पीएचडी page. स्कॉलर. यस Yeah, मैम. यस she मैम. यस मैम. she's my batchmate, classmate. Okay, okay. She taught me. Yeah, she have done BSc from there. Yes, yes. We were She in was my same batchmate in batch. masters. Okay, okay. So we are from same batch. Yes, ma'am. Yes. Okay, that's great. Okay, Aradhna, now you can tell me about the like journey when you have how many attempts you gave for qualified exam. yes, ma'am, this was my third attempt. मैंने फर्स्ट Okay. अटेम्प्ट 2021 में दिया था, लॉकडाउन जब चल रहा था तब. तो तब मैंने पढ़ के नहीं दिया था, इट वाज जस्ट अ ट्रायल. तो मैंने दिया तो Okay. आई गॉट 154 सम 148 मार्क्स इन दैट. सो आई थॉट आई कैन, यू नो, इफ आई स्टडी आई विल क्रैक इट. देन उसके बाद आई हैव डन माय बैचलर्स एंड मास्टर्स फ्रॉम बनस्थली यूनिवर्सिटी. सो फिर जब कॉलेज खुला तो हम वहाँ मतलब 22 में लास्ट सेमेस्टर, मतलब लास्ट ईयर हमारा जो मास्टर्स का था, तो हम वहाँ चले गए थे, मतलब ऑन ऑफलाइन मोड में. तो वहाँ पे सारी टीचर्स बोल रही थी कि नेट का करो और ऐसे करके. तो वहाँ पे एक दी थी हंसिका शुक्ला दी करके, तो उन्होंने Okay. मतलब हमारी पूरी क्लास को ही बताया था कि एलसीआई करके है एक, वहाँ पे आप कोर्स परचेज करो, वहां से पढ़ो. फिर लास्ट सेमेस्टर में मतलब जुलाई 2023 के लिए मैंने मतलब परचेज किया था. तब मैंने पढ़ा भी था, बट मैंने 1 मंथ ही पढ़ा था, तो मैं सारे कोर्सेज अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी. मैं 4 या 5 को मतलब सब्जेक्ट्स में पढ़ के गई थी, तो तब मेरा 8 मार्क्स से रह गया था. तो फिर मैंने सोचा कि इस बार अच्छे से पढ़ूंगी, तो फिर मैंने पढ़ा. बट इस बार भी मतलब मैंने बस सारे वीडियोस देखे, मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं करी. आई एम Okay. गिल्टी फॉर Recorded दैट. classes. बट
हाँ तो रिकॉर्डेड क्लासेस मतलब मैंने करा, और वो भी सिर्फ एक बार ही सारे वीडियोस देखे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मतलब जो थे वो परचेज करके वो देख के गई थी। और इस बार का पेपर मुझे ऐसे लगा था टफ आया है, बहुत ऐसे इन डेप्थ था, तो मेरे को था नहीं कि मैं क्लियर कर पाऊंगी, बट वो हो गया। तो Okay, आप लोगों की congratulations. वजह से मतलब आपका कंटेंट बहुत मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड और सब कुछ ऐसा था ना, तो पढ़ने में मजा भी आता था और ऐसे बहुत इजी भी लगता था। तो Okay, that's great. Okay, now, okay, so that's, One more thing, ma'am. If sorry to interrupt you. One more no, thing no. about to say about this coaching, that notes तो बहुत सारे हैं, मतलब पेपर 1 का तो सफिशिएंट मैटर है, बट प्रॉब्लम आती है पेपर 2 में, स्पेशली होम साइंस में। होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में कंटेंट नहीं है, बुक्स हैं, दे आर लाइक ओशियन, आपके पास बहुत कुछ है, बट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है वो एलसीआई के ही थ्रू मुझे पता पड़ा। क्रिस्प है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तो वो बहुत हेल्प करी उसने। जब मैंने 2022 का दिया था, उस टाइम पर इतना टाइम नहीं था मेरे पास, पेपर 1 की बिल्कुल तैयारी नहीं थी, बस नोट्स ऐसा था कि प्रिपेयर हो गए, रिवाइज भी नहीं हो पाया था मेरा मल्टीपल टाइम्स, बट दिस टाइम आई वॉज एबल टू रिवाइज द सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। तो उसने बहुत हेल्प करी थी, प्लस मॉक टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज। एक चीज और अच्छी थी इस बार, जो पेपर 1 को भी एड ऑन कर दिया गया था, Yeah, जो yes, you उसमें। tried to यस मैम, cover the paper one also, yes. यस मैम, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन Yes, प्रिपेयरिंग। yes, we especially for students ना, क्योंकि सेकंड पेपर का ही we provide, तो यस फर्स्ट मैम, पेपर को भी मॉक टेस्ट और उसका प्रैक्टिस सेट एक तरीके से, तो दैट इज वेरी दैट वाज हेल्पफुल वेरी फॉर हेल्पफुल, यस स्टूडेंट्स। मैम। एंड होम साइंस का क्या है ना कि बिकॉज वी आर डिफरेंट 8 एजुकेटर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो स्पेशली प्रॉपर नोट्स बनाना, बिकॉज जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा वास्ट है होम साइंस का जो यस मैम, सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 10 यूनिट्स हो जाती यस, हैं। यस, सो उसके लिए पॉइंटर्स बनाना, वन लाइनर्स, एंड स्पेशली सारे टॉपिक्स कवर करना जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं प्रीवियस ईयर से भी लेके ना। यस तो मैम, वाली, यस, यस, सो दिस इज द बेनिफिट लाइक वी कैन गेट फ्रॉम द कोचिंग क्लासेस। यस मैम, एब्सोल्युटली। यस, सो यही तो होता है ना कि अगर आप क्लास अटेंड करें तो प्रॉपर आपको नोट्स एक बने हुए मिल जाते हैं, तो यू डोंट गो एनीवेयर टू सर्च यस नोट्स, मैम, सर्च टॉपिक्स। यस, ओके, तनु मैम, यू कैन स्टार्ट। यस, हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो मैम। Okay, so good to hear that. Aradhana is from Banasli University. I also have completed my education from there, bachelor's and master's. And Khushbu Chaudhary is from Dayalbagh. So Prachi ma'am is also pursuing her PhD from there. So it's good to hear. Okay, so I'll start with Sakshi Dhama. Sakshi, are you there? Yes, she have joined. Okay, Hardeep, Pranchi, whoever wants to start their interview. Chille? Am I audible, ma'am? Yes, yes. Uh, Yes. yes, this is Shirley here. Okay, okay. And Sorry. yeah, so I've done my master's from Food Science and Technology from Bangalore St. Joseph's College. And this is actually my fourth attempt. I have always qualified NET, but was never able to crack the JRF part. So I was working in ICMR NI in Hyderabad. So one of my colleagues only told about your coaching,
And once I quit from there, then I took up joined for the coaching, and then I didn't attend any of the live classes. I'm not comfortable with the time. So I went ahead with the recorded ones, made the notes, and it did give me a good clear view of your content, the basics of the subject, which helped me crack the paper. So that's it. So, And again, thank you for the mock test series. Even the paper one also did boost confidence while preparing for the exam. So you are pursuing PhD right now? And not yet. I have to start searching. Okay, so what are your future plans, like after clearing this NET, other than PhD or? No, for PhD only. For PhD, I was waiting for the JRF part. Okay, okay. You'll definitely crack next time. I've already cracked it. Okay, okay, this time. Sorry. Yeah. So you cleared JRF. Okay, that's good to hear. Congratulations. Thank First you. of all, congratulations, all of you. Okay, so in which subject you have completed your master's? Food science and technology. And the bachelor's? Home science. Microbiology, chemistry. Microbiology. Yeah. So I think you have faced many problems like regarding textiles and human development. Yeah, that's why I couldn't crack the JRF before. Okay, only NET I used to always crack, but I got short by like 8 marks, 6 marks like that. So after quitting job, what were you doing? The training, I think. No, I was in Project JRF Okay, at project. NIL. Yeah. So after quitting, you have started the preparation for the examination. While working, I tried. It wasn't working, and then moreover something came up, so I had to quit the job. It wasn't moving forward, the project. So after that, I was like, might as well concentrate on this. And Okay. So what are you doing now? now I was just preparing for the exams, and I was applying elsewhere. So now I'll start continuing to apply for the admissions. Okay, for PhD admission. Yeah. That's great. Thank you. Okay, so Shirley, can you tell me about your time management? How did you manage your time for paper one and paper two? Like, what was your a day schedule, complete day schedule? Nothing much like that, because I've already attempted the paper before. So I got to know, I got a hang of it, of paper one, like the pattern and all of that. Paper one wasn't a problem. Actually, even this time, I got like 80 out of 100 in paper one. So paper two only was my main concern. So for paper two, I just went through all your recorded videos, made my own notes, and finally this mock test series did help. I started off late, but because I'm unemployed in the current situation, so I could manage my time and prepare. Okay. Okay. Next, we'll start with the Yasmin. Hello, ma'am. Good evening. Hello. I'm very happy and I'm very grateful to you all because I have been attempting NET since 2020 December, and this is my fifth attempt. I have never cleared NET since 2020, and in this attempt, I have cleared both JRF and NET. Basically, I'm from food and nutrition department, so I don't have any idea about textiles, resource management, and interior designing. And your classes have definitely helped me in a very good way. As I told, I have just got only 120, 130, and not even cleared NET in our past 4 attempts. And after joining your classes, in the first attempt, I have directly cleared my JRF. I was very happy. And my parents and friends and my I'm currently doing my doctorate in a PhD college, Coimbatore. I'm in my 3rd year, and this JRF will definitely help me for my current projects.
Okay. So you have done BSc in home science and then master's No, in. ma'am. BSc is from I'm from nutrition and dietetics, and PG is on food and nutrition, and PhD is also on food and nutrition. Okay. So from home science, like which subject was difficult for you? Like during your preparation, Obviously, it's, textile. I don't textile. have any idea about textiles and apparel designing, as we don't have any basic things on our both degrees. So it was very difficult to understand before I joined the class. I don't even know the basic things like the basic terms of textiles and apparel designing. And it definitely helped me a lot, ma'am. I came to know about these classes through my father via your Instagram and Telegram page. And few of my friends also joined your classes, and three of them also cleared NET, ma'am. Okay. So you have started your PhD? No, not yet. Yes, ma'am. I'm on my third year. Okay, third year in PhD. That's great. That's great. Okay, so what was your day schedule for the preparation? Like 7 to 8 hours, and exactly what On schedule you? I have joined for only crash course. On the first month, I definitely concentrate on your live classes only, ma'am. Like uh, 2 to 3 hours per day. And when the dates are announced for the exam during the November, I was on my semester holidays, so I was studied for up to 10 to 12 hours per day. I have revised many things as I'm new to the textiles resource management and interior designing. It took me a lot time to understand the basic things. And your previous questions, the note you quoted, it was very simple and understandable, and it was very helpful to recall in the exam also. Like the term was highlighted that came up in the while writing the exam. And for paper one, I have gone through the YouTube videos. Like uh, our exam was conducted on 13th December. The net was started on 6th. So between the 6th to 13th, the question paper, first paper models and question numbers were provided in YouTube channels. I was recalled those papers and topics, and it helped me a lot to clear paper one. So you have started your preparation for paper one from 6th December. Yes, ma'am. Only 1 week I have prepared That's for very paper one. strange to hear that. Okay, that means your paper two was I usually got around 50 in paper one, so I have little bit confidence. Like I'll I'll just get it. got Okay. pass mark on first paper, and usually I only got 70, 80 in second paper. So I concentrated more on second paper, and in the last 1 week only I have concentrated more on paper one. Got just 60 marks, ma'am. Okay. And what tips you are going to share with your, like, we want that, share some tips and tricks that you want to share with the future students in our batches. Sure, ma'am. Sure, ma'am. First thing, our inner confidence should be very strong. Like we should believe ourselves, like that we will clear it. I'm not sure whether I clear JRF or not, but I still tried my best. Like we will do it, and we will wait for our best, and we will wait for our hard work, and that's the first thing. And concentrating on the main terms and the previous question papers are very very important. And recalling the same patterns like continuously for 2 to 3 days will helpful for memorizing each topics, ma'am. Okay. Okay. Thank you, Yasmin. And Prachi ma'am, if you have any questions from Yasmin, you can ask. Yeah, already she have covered all things. Okay. Okay. So any other important thing you want to share, Yasmin? Like, No, ma'am. maybe. Actually, you're doing a very great job. I'm very grateful, and I'm on cloud nine on my success, because I have been trying this since 2020. I have attempted 5 times, and I never cleared even in the net. But slightly I have cleared JRF. It was overwhelming to me. I have no words to express my happiness. That's Thank you all, ma'am. really, really good, Yasmin. I think we should
take this interview session on the same day the result came out of that. So Yes, like I saw the result on early morning 3 a.m. and I was just literally cried over happiness because not sure. I'm just thinking whether it's qualified or not. Oh my God, I just qualified with JRF. I don't have anyone to share my happiness because it's 3 a.m. okay. That's really, really great. So Thank you you so have much. joined the coaching, like before join the coaching, what books you prefer for home science? Like any books or anything, your previous notes? No, ma'am. I don't have any ideas and I never studied before, ma'am. I just recall my UG and PG syllabus. With that only, I went for all the past 4 attempts. This time, your notes only helped me a lot. Okay. Okay, so thank you, Yasmin, and we Thank you, can ma'am. continue with this session. Simran, like anybody who wants to start after Yasmin can start. Satinder Kaur. Your voice is very low. Hello, ma'am. Yes. Hello, hello. Harshaman Yes, Kaur. you are visible now. Hello, ma'am. Good evening to all. Good evening, good evening. So thank you, first of all, LCI, for bringing this platform into our lives, because I remember it was our first time when we heard about you during masters. We were preparing for the PAU exam. So Okay. that was the first time we heard about you, but I was not, I didn't had the platform to approach to you guys. So all of the friends had got the first to 10th position into the PAE exam, and they were like, we get from LCI. So from that moment, I have made my mind, okay, if I want to clear my home science UGC exam, I will get help from you guys. And definitely, to be honest, it is my third attempt. My first attempt, my paper one was not so good. It was around 40 marks. And for the paper two, I instantly got 100 plus marks. And for the consistently 3 exams, I have been scoring good in home science only because of the content. It was so precise to the words and so easy to follow up. And because of the questions, they were so simple and not simple matlab, to memorize, to understand the concept, the way you flow, the matlab, jo flow tha, that was so easy to memorize. And I remember, I suppose I approached to the Vitasta ma'am. Vitasta ma'am, yes, from Yes, PAU. yes, ma'am. So I also cleared my ICR SRF exam. Oh, that's great. So it was Congratulations under for that her too. guidance. Yeah. So she was like, you can go through our questions and they will be like this and this. So I cleared the exam that also. And it was the LCI who gave me that, power, the encouragement, the confidence to that I can clear these exams. So thank you, you guys. And yes, I'm targeting the JRF exam also. So next time, hope so. I cleared the JRF too. You will definitely Definitely. crack. Thank you. Okay, so like I would like to ask in which particular subject you face difficulty during your preparation? Textiles. Majority of students face problems in textile because Yes. textiles सबका interest नहीं होता है. Majority of Interest me, but students. I always been part of this because obviously our grandmothers are always like this kind of cloth you should be wearing, this kind of stitching you should be learning, but you didn't know the terminologies. So that was the Terminology, tough. theory and all. Yes. Yeah, that was the tough part. So we would like to thank you, Prachi ma'am, from all the students. Definitely. Thank you, Prachi ma'am, for always being Yeah. there for you.
Okay, so Okay. textile notes and apparel design, like many of students like afraid after seeing the textile syllabus and all, because that is the mix up of your 3 years bachelor's and 2 years master's. So we have to compile all the like syllabus from the graduation and master's as well ना, तो students देखने के बाद इतना hopeless हो जाते हैं कि कैसे इसको cover करें. So yes, that is the point. Okay, so Simran, what are your future plans after like masters you have done or you have Ma'am, I have appeared for the PhD exam also, so I'm waiting for the results. Okay, hope for the best. You'll definitely Definitely. get it. Thank Along you, with So ma'am. how JRF. you manage the time for paper 1 and paper 2? Ma'am, my priority was like, okay, one day will be the paper 1 exam preparation and one day will be the home science to break the monotony. So तो मतलब एक पूरा वीक ऐसे पूरी एक पेपर 1 या पूरा होम साइंस को अगर मैं देती थी तो मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी बिकॉज वो एक ही चीज बार बार घूमती रहती थी. सो टू ब्रेक दैट मोनोटनी, वन डे पेपर 1, वन डे पेपर 2, वन अगेन पेपर 1, अगेन पेपर 2, बट वो टॉपिक्स अलग अलग रहते थे एंड इट वाज कंसिस्टेंटली लाइक मतलब मैंने फिक्स किया हुआ था कि 2 to 3 hours ही देने हैं because I was studying for my master's also. I was doing my research work also, and for this time I was doing my internship also into a hospital. So वो मेरा पूरा मॉर्निंग टाइम बिजी रहता था. घर पे आके इट वाज लाइक 2 to 3 hours for paper 1 and paper 2 simultaneously, and more was the focus on the previous year questions because the questions, how they twist the language, how the options are being twisted, that is the point you need to clear. And Yes. जैसे वो आते हैं the statement questions where you have to choose the multiple of the 3 कि कौन से 3 आंसर्स आपको मिलने चाहिए. So वो मेरा टारगेट होता था. You can cover the syllabus, you can cover the concepts, but the thing is how you crack the questions, that is the most How you important. solve the question within the Yes, time. yes. Yes. So it was my कि okay पेपर 1 का अगर क्वेश्चन करना है तो 1 hour में ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है. उससे पहले हो गया तो वो ठीक है. क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने मार्क्स है, you have to manage that stuff. So I felt that कि okay इतना टाइम देना है तो इतने में ही ये सारी चीजें कवर करनी है. Yes. Okay, Simran, during like you have given the exam, so उस particular 3 hours में आप क्या ट्रिक या कोई भी सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि कैसे मैनेज करें दोनों, लाइक देयर इज 100 and 200 क्वेश्चन, राइट? सो कैसे उसको सॉल्व करना है इन अ लेसर टाइम, बिकॉज बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारी और चीज होती है. यू हैव रिसेंटली गिवन दिस एग्जाम, सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट? मैम लाइक इट वाज मैंने एग्जाम देने से पहले माइंड बनाया हुआ था कि ओके 1 hour देना है पेपर 1 को एंड 1 hour देना है पेपर 2 को. ऑब्वियसली द मैथमेटिकल पार्ट वो सब कुछ इंक्लूड करके आई हैव गिवन दैट टाइम. तो 1 hour के बाद मेरा पेपर 1 जितना हो गया आई वुड स्टॉप इट एंड गो टू द पेपर 2. जितना पेपर 2 हो गया मतलब हो जाता था वो 1 hour के अंदर अंदर. जो बाकी टाइम रह गया इट विल बी फॉर माई रिविजन सो दैट मैं हर क्वेश्चन को 2 बार ही एटलीस्ट गो थ्रू कर पाऊँ. दैट वाज माय टारगेट आल्सो एंड इट वाज सक्सेसफुल. तो वो एक मतलब बंदा माइंड डाइवर्ट नहीं होता क्योंकि इन द एग्जाम ऑलवेज देयर इज ऑलवेज मतलब डिस्ट्रप्शन की ओके कोई एग्जामिनेशन बुला रहा है, कोई पानी लग रहा है, कहीं पानी हवा अजीब सी आ रही है, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता पर्सन. बाकी एनीथिंग कैन हैपन टू एनी पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशंस रहती हैं. बट आई वुड से कि टाइम मैनेज करके चलो कि आपको घर पे ही पता लग जाता है व्हेन यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस कि आपको कितना टाइम लग रहा है पेपर 1 एंड पेपर 2 को. वो आप लेके चलो कि आपने कैसे वहां पे प्रैक्टिस करना है, वो चीज इम्पोर्टेंट है. ओके, थैंक यू Simran. थैंक यू मैम, थैंक यू. Okay, so we'll continue the session with Satyendra Kaur. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, first of all, I would like to thank all whole team of LCI.
and I'm PhD student in PAU, and it was my third attempt for UGC. Actually, in previous two attempts, I was actually not able to manage my own PhD work and with the preparation of UGC. And actually, I was also not serious about UGC as I was preparing some other exam. So thereafter, my advisor pushed me to go for this exam. So I opt for LCI, and it was really helpful. And I would like to say that it was a great journey, learning journey. And LCI was really very good team, and it has a great role in my preparation. So thank you. Thanks a lot. Okay, Satindra, in what subject you have done your master's? I'm in food technology. Okay, and bachelor's in home science? No, ma'am. Actually, that's the main point. My graduation is in agriculture. So home science is completely different subject for me. Okay. You have done your master's in graduation from? Hoshiarpur, ma'am. Government College, Hoshiarpur. Okay. Ji, ma'am. So in which subject you have faced difficulty? Actually, ma'am, to be very honest, I also said that textile is a little bit um, complicated for me, as the earlier student said that we are very much known to that particular thing, but due to specific terminology, we are not able to tackle those things. That's why little bit I would say textile as compared to other subjects or other chapters. Okay. Ji, ma'am. So what was the strategy for cover the textile and apparel design portion? Ma'am, firstly, I go through the whole notes provided by LC. Thereafter, I relate those things in practical life. Thereafter, I I go for questions, previous year's questions. Thereafter, again, I revise those things. And this was really helpful for me. Okay, and you must solve the PYQs also, right? Ji, ma'am. Okay, that's great. Okay, Satindra, from where you got to know about Let's Concord? Actually, ma'am, Keshwdeep sir was in contact with my advisor, both with both my MSc advisor as well as my PhD advisor. So from there, I get information of LCI. Okay. So can you tell me about like how you have distributed your time for paper 1 and paper 2 and like your day schedule? Ma'am, it was my third attempt, so I already know about paper 1. And I just paper 1, I just go for YouTube videos, YouTube lectures. Thereafter, for this time, to be very honest, I didn't revise paper 1 well. I just uh, tackle my own things which I have to do for paper 2. Every time I give exam, I get to know that I only need 16 to 20 marks only. From previous attempts, I just learn about my things, that where की कहाँ पे कमी कहाँ रह रही है. So thereafter, when I come to know about where I have to do work, thereafter I just give my whole time for paper 2 only. Okay. Firstly, I attempt all classes from LCI, only 1 hour per day for whole month. Thereafter, I just give 13 days only for whole preparation. From 1st of December to 12 December. These much days only. 13 days for?
revising the content of paper 1? जी ma'am. Okay. Firstly, I attempt classes. Thereafter, I just take 11 to 12 days for revision only. Okay. And previous years are itself completed in those lectures only. So it was really helpful. Lectures in itself is very helpful. The content is precise, very well explained. There is not like, it doesn't feel like that we are going through very vast subject. It was too like it was very precise for new students, that like we are not from that particular discipline, so it was very precise for us. Okay, and what did you like the most in Let's Concord It? Ma'am, team is very sportive, very like they are very patient also, I must say. Like some students before some to be, I shouldn't say that, but I must say some students are like कि आपने ये तो पढ़ाया नहीं है कि लेक्चर के बीच में अभी कुछ चीजें होती है जो विद फ्लो चलती हैं, they just jump to the next step only. So that I personally observed that the team is very patient with the students as well. So I really like that behavior and I really appreciate these things. Okay, और कोई एडवाइस या सजेशन या कोई टिप्स जो आप शेयर करना चाहते हो, लाइक पर्सनली व्हाट यू हैव फेल्ट? मैम, मैंने पर्सनली यही किया है कि एक तो सबसे पहले स्टूडेंट सबका अपना अपना होता है, कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी की स्ट्रेटजी कैसी होती है किसी की कैसी। सबसे पहले तो यही है कि हमें खुद को देखना है कि कहाँ हमें कमी रह रही है। जैसे मैंने, इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, तो मैंने पहले देखा कि जो मेरे पहले 2 अटेम्प्ट हुए हैं मैंने ऐसे ही दिए थे कि पैटर्न पेपर का पता चले कैसा होता है, क्योंकि होम साइंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट डिसिप्लिन, आई एम नॉट फ्रॉम दैट डिसिप्लिन। तो आई ऑब्जर्व माई सेल्फ फर्स्ट कि कमी कहाँ रह रही है, देन अच्छे से टैकल करो। तो पहले अपने आप को ऑब्जर्वेशन दो कि कहाँ हम वीक हैं, देयर आफ्टर पुट प्रॉपर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। ओके, okay, Prachi ma'am, if you want to ask anything from Satyendra, you may ask. Prachi ma'am, you have muted yourself, I think. Okay. Now I'm audible? Yes. Yes, ma'am. Yes. So, what was the major role of like PYQs during your preparation? मैम, PYQ फॉर एग्जांपल हमने अपने जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट कर ली। देयर आफ्टर यूजीसी like exam is in very smart manner. They twisted like questions are puzzled very, it was puzzled kind of thing. Yes. So we are able to tackle questions. प्रीवियस ईयर का यही रोल रहा है कि हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। एक बार हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हमें जब क्वेश्चन आता है हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते अनटिल और अनलेस वी गो थ्रू फॉर क्वेश्चंस में जाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि क्या फॉर्मेट हो सकता है, कैसे हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं कभी भी वो सीधे नहीं आते हैं, बहुत ही पजल्ड मैनर में, बहुत ही अलग फॉर्मेट में दिए होते हैं। तो कंसेप्ट के बावजूद भी ऐसा होता है कि हम कभी कभार उसको नहीं सॉल्व करते। तो इट्स बेटर टू गो फॉर प्री वाई क्यूज के साथ जाना अच्छा है, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाए। Yes, topic wise we can cover better, and subject wise also we can like solve PYQ, so that is very helpful for crack the exam, to crack the exam. Yes. ऑल्सो मैम, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो चीजों को हम रिलेट कर पाते हैं। अगर क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस के साथ 4 और चीजें हमें हैं जो लर्न करने को मिलती हैं। तो हम बहुत वाइड कवरेज हो जाती है हमारी क्वेश्चंस के थ्रू। जी मैम। Okay, Satyendra, thank you so much थैंक यू मैम, थैंक यू सो for मच। sharing your experience. Yes, please go ahead.
I would really like to thank all the team of LCI. They supported us very well. So thanks for your guidance, ma'am. Okay, all the best, Satyendra. All the best, everyone. And I would like to continue with Pranshi. Pranshi, are you there? Yes. Yes, ma'am. Okay, hello, Pranshi. Congratulations once again. You're not audible. Yes. Now audible? Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, ma'am. Ma'am, it was a great journey with you. Actually, it was my third attempt, and my first attempt was in 22 December. So I was in my first year of masters. I have completed my bachelor's and masters from GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. So I was in my first year, so that was like a roller coaster ride. I was like no idea of net, and moreover no idea of anything to how to crack net with JRF. So it was like without studying I gave my first attempt, and then on my second attempt I was not able to give my second attempt because actually I applied for second attempt, but I wasn't able because I was in France for 1 month due to our exchange, some student exchange program from our university. And my third attempt was in 23 December. So it's like I have attempted only two. I have applied for three but attempted only two exams. So it was my second attempt, and I have cleared my net and hoping for JRF2 in next attempt. Definitely you'll get it, Pranshi. So from where you got to know about Let's Conquer It? Ma'am, actually, one of my senior, Monica Chand, was there with you. Yes, yes, she was अभी in the आइए last month. वो इंटरव्यू ले रहे हैं I think, second last batch. So she told me about LCI, and I was able to connect with you. Okay, so when you will prepare for the next attempt for JRF, so what will be the strategy for attempting the next exam? For Ma'am, JRF? actually, this time I was in my master's final year because I have submitted my thesis in September only. So I was able to attend the crash course only. So it was a disadvantage at my part, that I wasn't able to attend the full course of Yaqeen. But this time I am attending the full course, and I am just paying attention to JRF only because I don't have anything like I'm not busy in my PhD or anything. I'm not engaged in something. So this time I'm completely focused on JRF. So it's like, What is your major subject in masters? ma'am, I have done bachelor's from community science and master's in foods and nutrition. Okay. So Pranchi, you have submitted your PhD. So what will you do for JRF? Like you'll not get the scholarship. So what is the motto? So Like she I have have completed my some master's only. masters. okay, She have okay. submitted Okay. dissertation of masters. Ma'am, actually in Pantnagar we have to submit a thesis only, not a Thesis. Okay. Okay. master's thesis is like a good thing, like it is of 100 something pages. Thesis, it is not a dissertation. So we have to give our whole time, and it is regular course only. So मतलब मेरे को 9 to 5 तो आपको रहना ही है कॉलेज में इन लैब, और प्लस आपका जो भी आपका एक्स्ट्रा 2 to 3 hours इधर उधर विद एडवाइजर और समथिंग. तो उस इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी मतलब अपनी स्टडीज के लिए. तो Okay. मैंने अटेंड ही नहीं किया था फिर कोर्स. तो इसलिए मैंने क्रैश कोर्स किया, बट इन बिटवीन ऑफ द क्रैश कोर्स मेरा वाइवा भी था. फाइनल हमारा जो ये थीसिस वाइवा External. है, Yeah, external. वाइवा तो वो भी था. तो इस वजह से
मतलब मैं पूरा टाइम नहीं दे पाई। अगर मैंने पूरा टाइम दिया था तो हो सकता था मैं इस बार JRF कर लेती। कुछ मार्क्स से रह गया बस। Yeah, but this time you can prepare well and you can learn from if there any lack of preparation, if there any topic which you have not touched yet. So you can cover those topics also. Yes. Okay. Okay, Pranshi, so in which subject you face difficulty other than textile? टेक्सटाइल्स ओनली बिकॉज इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं टेक्सटाइल्स में कि मतलब बहुत ही कंफ्यूजन होता है। फूड्स एंड न्यूट्रिशन तो ऐसा है कि मतलब मैंने अपना आप दे ही दिया है 100%, तो मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ अब। बट ये है कि टेक्सटाइल्स में इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे ना तो वो कंफ्यूजिंग ही होता है। मतलब टेक्सटाइल का क्वेश्चन कभी सीधा नहीं होता। तो इस वजह से मुझे टेक्सटाइल्स में ही लगता है। बाकी समटाइम्स एक्सटेंशन या फिर समटाइम्स होता है कि आपको एचडी या एक्सटेंशन में रहता है कि अगर वो याद नहीं है जो ईयर्स या फिर ऐसे ये सब चीजें। बाकी तो मेनली ट्रिकी तो टेक्सटाइल्स ही है। अगर आपने टेक्सटाइल कर लिया तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर एनीथिंग। Okay, so Pranshi, for paper one, what time you have given for the paper one? मैम मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाई थी, बट मैं ऐसा करती थी कि मैं मॉर्निंग में पेपर 1 को दे दूं। तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही थी कुमार भरत की। तो फ्रॉम देयर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 योर वीडियोस। एंड आफ्टर द क्लासेस आई वाज लाइक re-watch your videos, and then the PYQs you already discuss in your matter. So by that only I was able to complete my course, and by that only I have done my net. Okay, so like any tips and suggestions you want to share with our future students? Like you are also going to attempt the next exam, but still if you have any learning or some, you remember something to not repeat again or to repeat again. So Yes. it's something. यस, या फिर कोई ऐसा चीज हो जो कि आपने लास्ट टाइम आपका रह गया था, जिसकी वजह से JRF के कुछ मार्क्स रह गए, जो कि अब इस टाइम उस चीज पे मेनली फोकस करोगे? मैम इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि PYQs है, मतलब मेनली कि मेरे को वही लगाना है, उसी से प्रैक्टिस होगी जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कर पाऊंगी। या फिर यही है कि मतलब कुछ तो रह ही गया होगा। मैं यही सोच रही थी कि क्या रह गया मेरे उसमें। तो मेरा यही है कि अब और ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि पहले तो मैंने उतना टाइम भी नहीं दिया अपनी स्टडीज के लिए। तो अब मेरे को यह है कि मैं उतना ज्यादा टाइम दूं और उसके साथ साथ मैं PYQs लगाऊंगी। और बाकी क्योंकि कुछ ही मार्क्स से रहा है तो मतलब मेरे को यह है कि मैं पेपर 2 में, ऐसा है क्योंकि मेरा ही सब्जेक्ट है, तो आई कैन गेन मोर इन पेपर 2 देन इन पेपर 1। अगर मैंने पेपर 2 में थोड़ी सी भी मेहनत करी तो मैं ज्यादा स्कोर कर पाऊंगी इन कंपैरिजन ऑफ पेपर 1। तो आई एम थिंकिंग कि आई शुड गो फॉर पेपर 2, मतलब अच्छे से तैयारी फॉर पेपर 2, ताकि मेरे जो मार्क्स रह गए थोड़ा बहुत वो उससे कवर हो जाए। Okay, and what did you like the most in Let's Conquer It theme, content, and time schedule, and the classes schedule and everything? मैम टाइम शेड्यूल इज ओके आई थिंक फॉर एवरीवन, बिकॉज अगर कोई एम्प्लॉय भी है तो वो रह सकता है क्लास में। बट बाकी कंटेंट अच्छा है। मेरे को मेन दिक्कत टेक्सटाइल्स में ही है बस, कि मैं कॉन्सेप्ट्स पूरे याद नहीं रहते हैं। मतलब मुझे, मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं अगर कोई चीज समझने वाली है तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट इफ यू से कि जस्ट मग अप द थिंग्स एंड लर्न द थिंग्स, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो वही मेरे को है कि मेरे को अपने आप पे वर्क करना है कि मैं वो चीज कर पाऊँ इस बार। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू, एंड अब मैं ज्यादा टाइम दूंगी क्योंकि यकीन बैच है तो पूरा मेरे को 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा, तो मैं कर पाऊंगी विद। So you have joined the previous classes, like I have covered
6 classes, I think 6th or 7th of textiles. मैम जैसे ही नेट का रिजल्ट आया ना उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी पीछे का थोड़ा बहुत मेरा रह गया है, वो मैं कवर करके फिर अगर कोई भी डाउट होता है तो आई विल come Yes, up so with. for textiles, you can like I'm saying for to every student. So for textiles, you can understand the basic concepts like how we can weave or basic terms जो कि बार repeatedly पूछे जा रहे हैं ना एग्जाम्स में, उसी को बस थोड़ा ट्विस्ट करके और चेंज करके क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं. बट फॉर दिस यू हैव सेड ना कि मगअप नहीं कर सकते, ऐसे रट नहीं सकते, रोट लर्निंग तो वो कर भी नहीं सकते फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस देन. सो उससे पूरा अच्छा वो हो जाएगा प्रैक्टिस आपकी. Yes, ma'am. Okay, Pranshi, if you have anything else to share, you may share. And thank you for your That's it for today. sharing. Thank Thank you for sharing your experience and suggestions to us. Thank you so much, ma'am. Thank you. All the best for JRF also. Thank you, ma'am. Okay. So we'll start next with Sakshi. Sakshi, are you there? Yes, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening. I hope I'm audible clearly, ma'am. Yes, you are audible. Okay. Hello, ma'am. And yeah, ma'am, I just want to say that it was a great journey with LCI, and I have learned so many things. And since it wasn't my first attempt, so I was already into this way, into this path. But yeah, you say that you learn many things, many different things from From the different past people. attempt. Yes, yes. So yeah, I mean, it was a great journey altogether. Okay, so आपको LCI के बारे में कहाँ से पता चला? मैम एक्चुअली मेरे को मेरी फ्रेंड, शी वाज माय बैचमेट इन मास्टर्स. मेरा मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्यूरिंग माय मास्टर्स आई हैव नो प्लान्स फॉर यूजीसी नेट. मेरा बिल्कुल था ही नहीं कि मेरे को नेट क्लियर करना है या ऐसा कुछ है. आई वाज सो मच डेलिबरेटली वांटिंग कि मेरे को डाइटिशियन वाले फील्ड में जाना है. एंड बट ड्यू टू सम रीजंस, आई डोंट नो हाउ, बट एकदम से आई हैड नो ऑप्शन बट द यूजीसी नेट ओनली. सो I think, yeah, I was in last semester of my masters when I decided, okay, I have to do this. I have to do UGC net. I have to clear this exam because that will, आगे जो मेरे को चाहिए, the goal I want to achieve, उसके लिए it will open the doors. So yeah, then my batchmate recommended me this LCI, but it was after my first attempt actually. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मैंने LCI से नहीं किया था, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से किया था जो मेरे को यूट्यूब पे पता चला था. सो बट आई कुडंट क्लियर यूजीसी नेट बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड वो सब पता होता है. तो आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज प्रिटी क्लियर, कॉन्फिडेंट कि ओके, आई कैन डू इट. In this attempt I can do it, but I need a platform जहाँ पे वो up to the mark वो content मेरे को मिले, guidance proper मेरे को मिले. So तब मेरे को मेरी batchmate ने recommend किया था about LCI. And in my second attempt I studied from LCI and I cleared my net. But so what this was time the major subject? Ma'am, in my masters? Yes. Oh, it was food and nutrition. Okay. Oh. Yes, ma'am. Majority of students are from food and nutrition. Foods. Yes, ma'am. Okay. So you also face difficulty in textiles and apparel design? Definitely, ma'am. Actually, वो तो it is the weakest point मेरा तो. Textile is like I can't understand the concepts. Textile में तो मेरे को यही नहीं पता, मतलब
मेन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि आई हैव नेवर स्टडीड टेक्सटाइल। मास्टर्स में तो कभी आसपास भी नहीं था, बट इन माय बैचलर्स आल्सो आई हैव नेवर स्टडीड इट, आई मीन दैट सीरियसली, बिकॉज that is not so interesting subject to study for me. So it has always been my weakest point, because उसमें यही नहीं समझ में आता है मेरे को कि concepts where it has been started, इसकी रूट्स कहाँ पे हैं। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हो जाती हैं इसीलिए, बिकॉज यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। तो टेक्सटाइल के साथ तो प्रॉब्लम होती ही है। So what have you done for like face this problem and to solve मैम, the questions? to be very honest, it has been my weak point till now, and Okay. I think this is the main reason that this was my third attempt and I was opting for JRF, because I have already cleared my net in last attempt, second attempt, and I think textile को conquer नहीं कर पाई मैं, उस चीज को overcome नहीं कर पाई। I think that was the only reason that I couldn't get JRF this time. But now in the upcoming time, I'm sure that first thing that I'm gonna do is to deal with textile only. And Okay, so have you joined the current batch? No, ma'am. But ma'am, in upcoming 2 or 3 days, I'm going to join it. Hopefully, I'm going to continue the journey with LCI. Yeah, definitely you should, because you have Yes, to ma'am. qualify the JRF examination also, and Yes, you ma'am. solve PYQs. You can more focus on textiles and like apparel. Yes, ma'am. This time I'm gonna focus on textile only. First thing I'm gonna do is textile only. Well, I have covered 5 to 6 classes of textiles. You can see recording sessions. There is no problem. Yes, ma'am. Okay. Yes, yeah. And what was the like strategic plan to crack the examination? Ma'am, in this attempt, actually, in last attempt of mine, पेपर 1 में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, बिकॉज मैंने उतना पढ़ा नहीं था। तो इन दिस अटेम्प्ट मैंने पेपर 1 पे ही ज्यादा फोकस किया था, कि बिकॉज आई हैव हर्ड many of the people saying कि paper 1 can help you to score much marks and to crack your exam. So paper 1 पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। इस बार मेरी यही strategy थी that I'm gonna focus on paper 1 so that I can score marks, but I think उसमें कहीं मैं मिस्टेक कर गई कि पेपर 1 के उसमें मैं पेपर 2 को थोड़ा सा मैंने साइड कर दिया था, थोड़ा ग्रांटेड भी ले लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड वो थोड़ा मिस्टेक हो गई एंड मैं JRF से थोड़ा सा लैग कर गई। Yeah, so you should give time for both papers, paper Yes, 1 ma'am, as well as definitely. paper 2. Definitely, ma'am. And in fact, after experiencing this, मेरे को तो ऐसा लगता है, I mean, I have heard many of people saying कि paper 1 करना चाहिए, पेपर 1 आपको स्कोर करने में हेल्प कर सकता है, बट मैम मुझे ऐसा लगता है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग माय मिस्टेक्स एंड मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर 2 आपको एक्चुअली में हेल्प कर सकता है ज्यादा स्कोर करने में, बिकॉज वो आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है। अगर आप उसके साथ पेपर 2 के साथ ज्यादा मेहनत करो तो JRF तो आपको पेपर 2 ही दिलाएगा, नो मैटर आप पेपर 1 को कितना पढ़ रहे हो, कितना कर रहे हो। आई मीन ठीक है, वो आपको चाहिए मार्क्स स्कोर करने के लिए, बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट है, बट पेपर 2 के साथ तो 100% देना ही है। Yes, because they in paper 2 you have your subjects, your command on your subject, Yes, your ma'am. major Yes, subject, ma'am. and yes. Yes, ma'am. Okay, Sakshi, And so yes. Yeah, you can ask. So how will you divide your time for paper 1 and paper 2, like for your next attempt? Ma'am, मैंने in the morning I used to study paper 1, and after the midday, I mean in the evening time, I used to study the paper 2. I mean, I have studied both the paper in one day only. I mean, I couldn't do it like one day paper 1 and one day paper 2, because I think हर किसी का अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से पढ़ता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज करने की, although I have tried this,
बट उससे कहीं ना कहीं मेरा फ्लो टूटता था। आई मीन लास्ट डे जो मैंने पढ़ा है, फिर एक दिन स्किप करके फिर मैं वो चीज पढ़ूँ तो उससे फ्लो नहीं बन पाता। तो मैंने आधा दिन डिवाइड किया था पेपर 1 के लिए और आधा दिन पेपर 2 के लिए। एंड इन द नाइट टाइम, बिकॉज वो टाइम मेरे लिए ऐसा होता है कि आई कांट स्टडी दैट मच in the night time. I don't know why, but many of people say कि they study better in night time, but मेरे साथ वैसा नहीं है। मैं self study नहीं कर पाती हूँ night time में। तो that time was for watching videos. I mean, whether it is YouTube video, LCI video, or a recording, or I have to repeat some video from LCI. So that was the time for watching videos only. Okay, Sakshi, thank you so much for sharing your experience and suggestions also. Thank you, ma'am. Thank you. I feel honored that I'm approached for this. So I'm already feeling so much honored. Thank you. Thank you so much. And thanks to LCI that I have been on this spot today, that I got the content and up to the mark जो मिला है मेरे को. So thank you so much. Really thanks to LCI team. Okay, Sakshi, and all the best for your next attempt. You'll definitely Thank you, crack ma'am. it this time. Thank you. Yeah. Yes. Okay, Okay. so we will start our next interview with Ashna. Ashna is already our student, like maybe I think from PAU, right? Yes, yes. Yes, you have given and one already an interview, right? Yes, that was just, I just sent a video and we recorded at that time in 2021. Okay, okay. So Ashna, though I already know, but still let us know that from where you got to know about LCI. Actually at that time for extension, Keshav sir used to teach and he was our senior in at PAU only. And with Asta ma'am, obviously. So through the WhatsApp status, and at that time it was the first batch for the master's entrance test preparations. I did not basically come here for the UGC NET, but it was for the master's entrance exam. And there we got to know about UGC NET itself. And after I cleared the master's entrance exam, I got rank first in human development and second in food and nutrition. After that, I took coaching for UGC NET as well. Okay, so you have cleared NET and Yes. okay, you have cleared NET. Okay, so again, congratulations for that. Thank you. So we would like to know, like, what are you doing right now? Pursuing PhD or have recently completed I master's? have given PhD entrance exam couple of places, but I've also joined in as a dietitian at a place in Jalandhar only. So yeah, I'll apply as a lecturer in colleges as well, wherever there is a vacancy. Okay, so you are waiting for the results for the PhD, right? Yes, for the PhD itself. Okay, okay. So Ashna, what was your strategy to crack this exam? Okay, so to start with, I would tell the mistakes I did for my first attempt, right? So I basically took coaching in 2022 from LCI, and this time I took the previous year questions only. So at that time, actually with masters, I don't know about other places, but at PAU it gets very tough. There are like so many assignments and everything. I did it in all the classes. I made notes. I did everything, but what I lacked was revision. I did not do revision. And although we were constantly told by Ankit sir as well that you have to prepare for paper 1, otherwise paper 2 preparation only is of no use to clear net. But I did not do that at that time. Also, my research was at peak. So at that time, I made all the notes, I attended all the classes. And this time, finally, when my master's was ending, I was just left with the thesis submission and the viva. I again took my notes out, all the notes I made. I started revising them. I did thorough revision continuously for like 1.5 month, I would say. Although the classes, the recordings were like so vivid in my mind, I could recall everything through the notes itself. From the presentations, they were so nice. But then I took the PYQ series for my preparation. I wanted to take the mock test as well for that time, but then my viva came in after 2 months, right before the UGC NET exam. So I stopped the preparation. I couldn't complete the mock test, but I did PYQ series thoroughly, and also paper 1 from YouTube videos and couple of mock tests for that.
Okay, so I think you believe that PYQ will definitely help you to crack the Definitely, definitely. Because when you do revision, you have attended all the classes, you have made notes, you have done revision. But then, like only when you look at the PYQ as well as the mock test, which I did not, I couldn't. I believe I would have done the mock test, I could have cleared JRF as well. For the next time, I'll do the mock tests as well. So the PVQs, yes, very thoroughly revise one particular subject, for example, textiles, then do all the PYQs of textiles. This was the only approach. I would study human development, then I would go for the human development PYQs. They're so nicely sorted, the PDFs for PYQs, with the explanation and everything. So it's become very easy to revise. Okay, so for last, when you got to know that the exam, we have to attend the exam, yeah, like exam date जब out हो जाते हैं, तो उस time पे how you motivated yourself, like with your college and with the NET exam? Yeah. So the first thing is obviously when you have already given the NET exam and you could not clear it, the second time the motivation comes from within, because this is not something you would like to prepare again and again. You give like Yes. 3 months to it. And after you're done with the exam, you are like, no, I do not want to pick up these books again next year. Like this should be my last attempt for in which I clear. So that was the motivation from within. Plus, I was already done with my master's. I knew I want to go to teaching line, and UGC NET is like, the pathway to there, the door to the pathway. So that was the whole motivation. So anything which you want to tell our future aspirants, like mistakes which you have done, like you have shared that you have not attended the mock test at the Yeah. last time. So what points or what things which you want to share for upcoming students? Okay, so I believe these are like steps. Like you start with the classes, you do not miss any class, because even if you miss one of the classes, now the whole cycle is broken. Then you're like, oh, I have to do the previous class. Do not rely on recordings, I would say. Never rely on recordings. Okay, they are there for your revision, but try your best to do the live classes only. Then making notes. Do not just stay upon the presentations that you will take it out, revise again. The presentations are there, but make sure you also write down the notes and make it very colorful and nice so that you are able to revise it again. That is something that motivates me, to be honest. So after that, once you are done with the notes and everything, revise continuously. Don't wait for the last month of the exam. If you have completed something in like 1 week, revise it side by side, because the syllabus is like so vast. Nothing is interconnected. You do textiles, then you do food and nutrition, then you forget about textiles. So you have to like revise continuously. And then definitely the mock tests and the PYQs, both are important. Equally important, I would say. Okay, Ashna. So, like, is there anything else you want to share and like to motivate our students? I would say this is everything. Just make sure that your motivation comes from within. Do not look for outsources for it. Do not feel pressurized because you have to do it for someone else, or what will your family think if you won't clear it. If you really want to clear UGC NET, the motivation has to be from within. Only then you can clear it. And you have to be punctual and you have to be dedicated. The first time, even when we cleared the master's entrance exam, although I did get a good rank, and at that time you think, oh, UGC NET, you'll just do it. You don't need like much preparation for that. But do not take this thing lightly. And the very fact that we have got such a good coaching classes, right? For every subject there is a mastered instructor. Everything is so up to the mark, the new facts and figures and everything. So we should feel privileged that we have this thing, and we have to take the full benefit from it. That's the only thing. Okay, Ashna. So, thank you so much for sharing your experience you to and you, ma'am. all the Thank best for thank next you. attempt. Thank you. Okay, so we'll start our next session with the
Pragya. Followed by Rajeshwari. Pragya, are you there? I think we can continue with Rajeshwari. Rajeshwari. Yes, Rajeshwari. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello, Rajeshwari. How are you? Ma'am, I'm so good. And congratulations once again. Thank you, ma'am. Okay, so we would like to know from where you got to know about Let's Concord It. Actually, I was doing a job in some private hospital, ma'am. I was not at all satisfied with the job and the value they give me. So I thought, okay, what can be the next best thing I can do with my career point of view? So I searched for some online classes, ma'am. Then I got remembered of Kalaivani, ma'am. She was my when I was doing my PG in Periyar University. She was doing their PhD scholar, ma'am. Then I got a number, called her and asked her about the online class, and she said, okay, we can join and pay for this, and like that I got to know, ma'am. Okay. So Rajeshwari, you want to know that what was your strategy to crack this exam? Strategy, ma'am. I attended, to be frank, I attended only few classes of online classes, ma'am, and rest were like I was revising again and again of the the subjects which I know familiar and which I can do better. Like, ma'am, I am not good at textiles or nutrition point of view, ma'am. But remaining chapters, I have been keeping on revising that PPTs which you have been uploaded, ma'am. If I would have read all the subjects, maybe I would have passed a JRF, ma'am. But I also feel I should have done more in paper one, because if I would have got some 12 to 14 marks more, then that thing would have happened. Otherwise, I'm okay with this, ma'am. But definitely next time I want to get a JRF in some way or the other, ma'am. Yes, definitely you'll crack the JRF next time. So, in what subject you have done your masters? Ma'am, I've done my job. Sorry. My PG was food science, technology, and nutrition, ma'am. Okay, food science. So you are pursuing PhD right now? No, ma'am. I You are want not. to join as a GL in some government colleges, ma'am. Okay. So have you tried any entrance exam for PhD? Still now, I have no idea about. I don't want to do PhD until I get the JRF, ma'am. JRF you get. Okay. Right now, I want to Okay. join as a GL in my studied university itself. So Okay. maybe if I get a JRF JRF. next time, then I would think of doing a PhD, ma'am. Okay. So all the very best for your JRF. Yes, ma'am. Okay, so Rajeshwari, is Yes, there ma'am. any tips and tricks for our new batch students? Like, what would you like to share and suggest something, or maybe you have done some mistakes, so let us share. Let's share with us. I would say concentrate more and more on the easy topics which you can do it much better. And of course, ma'am, we should concentrate on all. But what I have done is what I felt easy. That topics alone I was keeping on revising again and again. And for the past 20 days before the exam, I studied around like 8 to 10 hours for revising. I was just
keeping on reading the topics again and again and again. And of course, ma'am, PYQ helped me so good, and to know how the question paper was before. And what I would say is revise what you know, because if I have not done the revision, surely I would not have passed, ma'am. And of course, the PPT was so good, so easy to understand. That's all I wanted to tell you, ma'am. Okay. So I think we have covered all most of the students. Right, Tanu ma'am? Okay, Rajeshwari, you can tell me if you had any problem with particular subject and like maybe like textile. Most of the students face difficulty in textile. Like that is their weak point. Okay. So is there any subject in which you face difficulty? Textile only? Ma'am, textile, of course, it was completely new subject for me, ma'am. Even research, the timing was so, it was not suitable to me. So I didn't attend any of the online classes for the research. And Okay. I didn't concentrate on research itself in my exam, ma'am. So I was like reading only 2-3 chapters, which I felt easy. And remaining chapters, I didn't even touch at all, ma'am. But anyway, I got passed, even though I didn't study, ma'am. Okay, so you have focused only on which subject, in which subject that you have like command on, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Rajeshwari, thank you so much for sharing your experience. Thank you, ma'am. And all the best for your next attempt for the JRF. Sure, ma'am. Yes, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Okay, Hardeep, I will start with the Hardeep. गुड इवनिंग मैम। Good evening. How are you? मैम आप सभी की वजह से पॉसिबल हो पाया मैम, मेरा नेट क्वालिफाई हो गया आपकी बार जो। ओके, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। यस मैम, थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि जेआरएफ बस 2 क्वेश्चन से रह गया तो इस वजह से, पर मैं खुश हूँ कि नेट क्वालिफाई हो गया मेरा आपकी बार, तो नेक्स्ट टाइम में भी जेआरएफ भी हो जाए। डेफिनेटली हो जाएगा। तो Yes, क्या स्ट्रेटेजी रही है आपकी फॉर दिस एग्जाम? मैम पहले तो मैंने आप जो वीडियोज वगैरह थी वो सारी गो थ्रू करी, उसके बाद फिर मैंने अपने पहली बार जब मैंने ली थी कोचिंग आपसे, तो मैंने उसकी रिवीजन नहीं कर पाई थी, तो उस वजह से मेरा नहीं हो पाया था। सेकंड बार मैंने फिर ली, क्योंकि मुझे आपकी ना वीडियोज बहुत अच्छी लगी थी कि मेरा होगा तो आपकी वजह से ही होगा, तो फिर मैंने दोबारा से ली। फिर मेरा 2 क्वेश्चन से रह गया था नेट, उस बार रह गया था। अब की बार मेरे 200 मार्क्स आए मैम, और इस बार मैंने सेल्फ स्टडी से ही कर लिया था मैम। तो उसके पीछे रीजन आप ही हो, आपकी वजह से ही हुआ है जो भी हुआ है, एलसीआई टीचर्स की वजह से ही मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है मैम। आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है? मैम मैंने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से कर रखी है मैम। ओके। और अभी आप क्या कर रही हैं? मैम अभी तो मैंने एग्जाम क्रैक करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी अभी, और तो कोई एग्जाम के लिए मैंने तैयारी नहीं की। पहले 2 अटेम्प्ट में मैं बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी कर रही थी साथ में, तो इसलिए मेरा नेट भी नहीं हो पाया था। अब की बार मैंने सिर्फ फोकस नेट पे करा था मैम। ओके, सो हरदीप, आपको क्या लगता है कि इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो उसके साथ में प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो क्या शेड्यूल होना चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने 3 महीने ट्राई करा था, उसके साथ मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे। जो मेरा पहला अटेम्प्ट था वो मैंने जॉब के साथ ही किया था, प्राइवेट टीचिंग करती थी मैं स्कूल में, तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी मैम कि मेरे को ना मेरी पीएचडी करनी है, उसकी वजह से मेरे को मेरा क्रैक करना पड़ेगा एग्जाम, तो मेरे को ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। प्राइवेट नौकरी मैंने छोड़ दी थी मैम अपने एग्जाम के लिए, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। बट आई थिंक टाइमिंग्स तो डे वाले रहते हैं, तो इवनिंग में क्लासेस कंडक्ट होती है।
मैम टाइमिंग्स तो रहते हैं, उसके बाद फिर आप अगर हाउसवाइफ हो या फिर जैसे घर का काम भी करना पड़ता है साथ में, फिर वहां पे जाओ सुबह, तो फिर मेरे एग्जाम के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि फिर थक जाते फिर सो जाओ, यही सब चलता रहता है मैम रूटीन में। ओके ओके, सो ये आपका ओपिनियन था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट यस मैम। टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल है आई थिंक, अगर कोई मैनेज करना चाहता है रिवीजन के साथ या अपने हाँ संडेज मैम, एंड। सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया था, तो मैंने वो नहीं किया, कंटिन्यू नहीं की मैंने एग्जाम मैम साथ में। Okay, so many of our students have cracked even JRF while working at somewhere. So it depends on like यस person to person, huh? Okay, यस so abhi for JRF exam, so what will be your strategy, like new strategy or any improvement which you want to do? मैम, मैंने जो गलती अब की बार करी है, वो 2 क्वेश्चन में मैं सोच रही हूँ कि मैंने एंजाइटी की वजह से वो क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, उस वजह से मेरा रहा है। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि और स्टूडेंट्स वो गलती ना करे, स्ट्रेस हो जाता है मैम पेपर में जाके, वो नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना चाहिए, तब उसका आंसर करना चाहिए मैम। मैंने क्वेश्चन को कुछ पढ़ा और आंसर कुछ दे दिया उसका। तो आपका लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, राइट? यस मैम। तो आप कुछ शेयर करना चाहते हो कि अगर आपने इंग्लिश में सारा कंटेंट स्टडी किया है और जब आप एग्जाम देते हो तो आप क्वेश्चंस कौन सी लैंग्वेज में स्टडी करते हो, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू स्विच ऑन टू हिंदी? मेरे को ज्यादा तो इंग्लिश में ही समझ आता था, लेकिन अगर मैं कहीं पे फंस जाती थी तो फिर मैं हिंदी में भी उसको ट्राई करती थी। जैसे मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी, तो मैं उसमें भी ऐसे ही करती थी, इंग्लिश में पहले पढ़ने की कोशिश करती थी, अगर इंग्लिश में मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसको हिंदी में ट्राई करती थी, और उससे भी बहुत हेल्प होती है मैम, कि हिंदी में वो वर्ड इजीली समझ आ जाते हैं। Okay, so you have done your bachelor's and master's from? मैम बीएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रोहतक से करी है, हरियाणा। Okay, and यस मैम। master's? मैम मास्टर्स मैंने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। Okay, तो पीएचडी अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है? नो मैम, मैं सोच रही हूँ कि मेरा जेआरएफ हो JRF जाए हो तो जाए। अभी Okay, करूँ। that's a good Okay, thing that all you are supposing to clear JRF and then start PhD. यस मैम। Okay, Prachi ma'am, you can ask if you want to. okay, so I have asked. So are you a housewife? यस मैम। Okay, okay, so that is difficult for like Managing all preparation, the all the study and job, like things. after quitting the job, you have managed very well. And यस मैम, फिर उसके लिए भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि घर पे उतनी स्टडी नहीं हो पाती है, कहीं गेस्ट वगैरह है, फंक्शंस है, तो लाइब्रेरी बेस्ट ऑप्शन है मैम पढ़ाई करने के लिए। मेरे से घर पे इतना नहीं करा जाता, क्योंकि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, हमारी जॉब जो है, लेकिन घर पे मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ से फिर से लाइब्रेरी ज्वाइन करके फिर पढ़ाई होगी मेरी, मेरी घर पे नहीं हो पाती बिल्कुल भी मैम। Okay, and that's I great. hope you have a smartphone, मतलब जो भी LCI की कंडक्ट होती है क्लासेस रिकॉर्डिंग सब आपके एक फोन में होती है, तो डिजिटली यू डोंट हैव टू कैरी लॉट्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. यस मैम, मैं लैपटॉप और फोन इजीली अवेलेबल है मैम, तो वो कैरी करके ले जाती हूँ मैम। अभी मैंने 10 to 12 आज सिर्फ फोन से पढ़ाई करी थी, तो अब की बार मेरे सिर में दर्द होने लग गया था, तो मैंने अभी लैपटॉप यूज करना स्टार्ट करा है बस। Yeah, for that you can make your own notes, like यस for revision point of view, and for if there is any point extra, so you can write down on your notebook and then you can revise. मैंने सेल्फ मेड नोट्स भी बना रखे हैं पेपर 1 के लिए भी, और मैम पेपर 2 के लिए आपके जो वीडियोज वगैरह थे उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैम साथ साथ में। ओके हरदीप, और कोई ऐसी मिस्टेक आपने जो की हो जिसको आप रिपीट नहीं करना चाहते हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो. मैम बस ये है, पिछली बार जब मैंने अटेम्प्ट करा था तो मैंने पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान दिया था, पेपर 2 को नेग्लेक्ट कर दिया था बिल्कुल ही, कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरा पेपर 1 वीक था, तो मैंने उस पे ही ध्यान दिया, उस पे फोकस करा, तो मेरा उस बार इस वजह से नेट रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि दोनों पेपर को साथ में लेके चलना चाहिए,
उतना ही टाइम पेपर 1 को देना चाहिए, उतना ही पेपर 2 को देना चाहिए मैम। अच्छा, और व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग मॉक टेस्ट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर आपको एलसीआई में क्या बेटर लगा, या फिर मतलब कुछ स्पेशल जो आपको आपने फील किया कि दिस विल मैम जो हेल्प मी? PYQs है मैंने वो लिए थे LCI से मैम, तो वो बहुत हेल्पफुल है मैम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं मैम। ऐसे टेक्सटाइल्स के भी थे, टेक्सटाइल में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हाउस वाइफ हूँ मेरे को फिर भी नहीं पता है उसके बारे में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, तो इस वजह से। पर उसमें अब की बार ये था कि जो सारे क्वेश्चन थे PYQs थे, तो मेरे सारे वो वाले हो गए थे मैम, उसमें मेरे को डिफिकल्टी नहीं हुई अब की बार। PYQs बेस्ट है मैम करने के लिए साथ में। ओके, सो Okay. PYQ. Yes, यस मैम। Pratham. Okay, so any other student like for last time, like when you have 1 week for the exam, so any strategy or any revision trick which you want to share with us? मैम जो अपने सेल्फ मेड नोट्स है उनको ही रिवाइज कीजिए मैम उससे, और PYQ से तभी सोल्व हो जाएगा। और मैम अगर स्टार्टिंग से करनी है तो स्टार्टिंग से अपने नोट्स और साथ में मॉक टेस्ट लगाना मैम। पेपर 1 के लिए, पेपर 1 भी बहुत जरूरी है, पेपर 1 के लिए मैंने साथ में मॉक टेस्ट लगाए थे मैम, और एनालाइज करा था उनको प्रॉपरली मैम। Okay. यस मैम। ओके हरदीप, आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी हुई? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्सटाइल बोल रहे हैं, बट जो मैसेजेस हम रिसीव करते हैं उनमें रिसर्च भी काफ़ी ज़्यादा लोग मेंशन करते हैं कि रिसर्च में भी उनको डिफिकल्टी होती है। सो रिसर्च में मेरे को अब की बार नहीं हुई, पेपर 1 में हुई थी, पेपर 2 के लिए नहीं हुई। रिसर्च मैंने PYQs करे थे और अपने नोट से करी थी, पिछली बार नहीं करी थी, तो पिछली बार मेरे को दिक्कत थी रिसर्च में, लेकिन अब की बार नहीं हुई थी मैम। रिसर्च में भी मेरे को दिक्कत, अब की बार कोई भी दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में नहीं थी, बस मेरी कमी रह गई थी कि मैंने क्वेश्चंस गलत पढ़ लिए स्ट्रेस के चक्कर में, 1-2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन से ही रह गया जो मेरा JRF। नेक्स्ट टाइम यस विल डेफिनेटली क्रैक इट। आपकी स्पिरिट से पता चल रहा है कि आप काफ़ी हार्ड वर्क आपने किया है, और आप Ma'am, this was my 4th attempt. I was just tired, ma'am. एंड मैम इट्स बार रियली बार रिपीट करके वही चीजें पढ़नी बहुत बोरिंग है मैम। एंड बीइंग लाइक हाउस वाइफ, आपकी फैमिली भी आपको शायद सपोर्ट करती है, तभी आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मेरे को पिछले 3 अटेम्प्ट हुए, उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला कि तेरा नहीं होएगा, उन्होंने यही कहा है कि तू ट्राई कर, तेरा जरूर होएगा जरूर होएगा। मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, मैंने पहले अपनी मम्मी को बताया, देन किसी और को बताया मैम, क्योंकि उनका सपोर्ट ज्यादा है। वो अगर मेरे को लाइब्रेरी ना भेजे या काम करने के लिए बोले तो मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी मैम। योर मदर इन लॉ? यस मैम। दैट्स रियली Oh, गुड टू हियर that's दैट। मैम ओके ओके, सो Hardeep, thank you so much for sharing your experience, थैंक यू मैम। and all the very best for your next attempt. थैंक यू मैम, होप सो हो जाए, फिर से मैं आपको बताऊं कि मेरा JRF हो गया है मैम। Yes, yes, yes. yes, definitely you will वो crack इतने, the. मैं अपने सभी फ्रेंड्स को भी वही कहती हूँ कि आपसे ही पढ़े मैम, बिल्कुल जो भी तैयारी करते हैं मैम। Yes. I think मैं आप सभी को, like to all of you, I would like to say that if you have joined Let's Concord It, personally, I can guarantee you that if you study all the PPTs, like live classes, try to take live classes on time. And if just in case you have missed one of the class, just revise it or just attend it tomorrow. Like आप जो भी recorded class है उसको देख के उसको hand to hand वहीं पे attend कर लो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा burden नहीं होगा कि मुझे ये भी cover करना है, मुझे ये भी cover करना है. So try to attend live classes first, revise those recorded ones, and read the PPTs. Try to make short notes, not very lengthy notes. Try to make short notes and solve previous Not year question, mock yes, test. last minute revision, and revise continuously when you have completed any like topic or anything. So revision
और अगर आप Yes. अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो, सो आई कैन पर्सनली गारंटी यू दैट यू विल डेफिनेटली क्रैक JRF itself. Okay, from anyone, like all of you, if you want to share anything else, if you have in your mind, इन सारे इंटरव्यूज के ड्यूरेशन में आपको कुछ ऐसी चीज याद आई जो आप बताना चाहते हो, सो यू कैन गो अहेड विद दैट. Okay. मैम So मैं एक बोलूंगी कि मतलब जैसे अंकित सर है तो वो जब लेक्चर लेते हैं तो ही पुट हिज वीडियो ऑन। तो अगर आप लोग भी पढ़ाते टाइम अपनी वीडियो ऑन रखो तो फिर बहुत ही इंटरेक्टिव लगता है। मतलब जैसे अभी प्राची मैम को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी प्यारी सी है ये और इतने अच्छे से पढ़ाती हैं टेक्सटाइल्स। तो अगर आप अपनी वीडियो ऑन रखोगे तो मे बी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आए उस चीज में और मैं ज्यादा अपना वो दे पाऊँ, अपना 100% दे पाऊँ। तो वो चीज है। और बाकी मैं मतलब ये बोलूंगी कि हर एक टॉपिक के बाद अगर आप क्वेश्चन रखो कोई भी, मतलब नॉट अ PYQ, अगर कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है या ऐसा कुछ, अगर हर एक टॉपिक के बाद हो तो उससे ये होता है कि अगर आपका ध्यान लेक्चर से भटक भी गया है, तो जब आप क्वेश्चन सुनते हो तो वो अपने आप ऑन द लाइन आ जाता है। तो मैं वो चाहूंगी कि अगर हर एक टॉपिक मतलब हर जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं उसके बाद अगर एक क्वेश्चन हो तो मेरे लिए वो हेल्पफुल होगा। बाकी yeah, okay, we will try. बाकी सब तो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है और मैं चाहूंगी कि इस बार भी मैं इसी के साथ अपना JRF भी क्रैक करूं। We will try, Okay. Pranshi, that to on our cameras. थैंक यू मैम। Anything else you want to discuss, and like, is there anything else we can improve? Okay, I think everyone has shared their experience and their journey. So for those who have already qualified JRF, many congratulations. And for those who will attempt the exam next time, for those who want to crack JRF, so all the very best, all of you. And we have started our next batch. You can join if anyone have not joined yet. And yes, anything else, Tanu ma'am? Yes, and Rajeshwari, Khushbu, you have joined again. So, if is there anything else you want to share and you want to tell us about any improvement or any feedback you want to tell? We will try to improve that. We will try to cover that. Ma'am, I don't want to give a feedback as I am really thankful to you. I just want to thank to the whole team, and I wish all the future aspirants very all the best and a good luck. So this LCI Academy has helped me a lot. No matter कितनी भी बार मैं मतलब थैंक यू कहूंगी, क्योंकि JRF एक जो टैग लगता है ना नेम के आगे, वो अपने आप में ही सब डिफाइन कर देता है। और आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है थ्रू आउट दी जर्नी, बहुत हेल्प करी है। एक कॉन्फिडेंस रहा है कि हाँ हैं मेंटोर्स हैं आपके साथ, आप तैयारी करते हो। कॉन्फिडेंस बहुत बार लो हो जाता है, बहुत बार लो हो जाता है, बट जब मेंटोर्स होते हैं और एक वो एक मोटिवेशन अपने अंदर ही Yes, होती है कि yes. करना है आपको, तो करना है, खुद के लिए करना है। तो बस मुझे यही कहना था। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Khushbu. Yes, ma'am. Pleasure is all mine. Thank you, ma'am. Okay, so then we can end this meeting. And yeah, yes and no? Okay. Okay, so all the best everyone for their like anything if you have to join or
like maybe you want to enter into the PhD. Okay, so all the best everyone, and thank you so much for giving your valuable time to us. This is very important to know what was your journey to crack this exam. So all the best everyone, and thank you so much once again. Okay. Okay. Bye bye everyone. Bye bye everyone. Have a good day.